Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Madu wanda kuka fi sani da Abba Rezo. To alhamdulillahi a yau ne zan nuna muku yadda program yake fitar da output. Da farko dai zan so muku ɗan takaitaccen bayani akan me output yake nufi. Output yana nufin kamar misali program ya maka display ɗin wani information, kamar ya nuna maka wani abu. Misali kamar mutum kana so ka ce mai assalamu alaikum, idan ya buɗe program to wannan shine abin da ake nufi da output. To ya za a yi printing ɗin output user ya gani? Yadda za a yi shine za ka rubuta system.out.print, sai ka buɗe bracket, sai ka sa double quotation guda biyu a ciki, sai ka saka semicolon. To za ka zo nan tsakiya, duk abin da ka rubuta to wannan shine output ɗin da mutum zai gani. Misali kamar yanzu da na sa barka da safiya, to mutum zai ga, idan yanzu misali muka zo za mu yi running, muka zo nan sama gashi nan run, idan ka danna za ga alamun play, in ka danna OK a nan, za ga a rubuta maka output ɗin da ka rubuta mutum a nan. To na san za ku tambaye ni me wannan syntax ɗin yake nufi. To da farko dai shi wannan system.out.print syntax ne na fitar da output. Shi kuma wannan bracket shi ne yake nuni da cewa duk abin da yake cikin bracket ɗin nan to shi nake son na fitar a matsayin output kenan. To idan ba ku manta ba, akwai abubuwan da muke kira da data types. Misali muna da string, sannan muna da, idan aka ce integer, sannan muna da char, sannan muna da float, sannan kuma muna da double. Duka waɗannan su ake kira da data types. To da farko dai menene string? String shine kamar text kenan, kamar rubutu kenan za mu ce. Idan misali za ka yi rubutu na kalma ko kuma na sentence, to wannan string ne. To shi string yadda ake yin specifying ɗinsa, idan za ka rubuta shi a cikin program to za ka saka shi a cikin double quotation kamar haka. To shi yasa nan da yake za mu rubuta sentence ne, shi yasa muka saka a cikin double quotation kamar haka. Misali barka da safiya, idan muka yi running zai fitar mana da shi akan screen kamar yadda muke gani. Sannan misali za mu iya cewa assalamu alaikum, shi ma idan muka yi running, tunda dai duk dai string ne, muka yi running zai fitar mana da shi akan console ɗinmu, zai ba mu output ɗin assalamu alaikum. To sannan zan muku bayanin integer kamar yadda muka sani yana nufin kamar lambobi kenan, lambobi marasa point, marasa ɗigo. To kamar yadda kuka sani su lambobi kawai ana rubuta su ne kawai direct, ba a sa su a cikin wani ko double quotation ko kuma wani single quotation. To a nan kenan idan muna son mu fitar da lamba, ba wai mu fitar da kamar duk da dai gaba za mu ga amfani idan muka shigo calculation. To muna son mu fitar da lamba ba wai a form na string ba, saboda a nan misali za mu iya cewa assalamu alaikum 43. Yanzu misali idan muka yi haka, muka yi running, zai fitar mana assalamu alaikum 43. To amma fa wannan 43 ɗin ba a matsayin lamba yake ba. Ba za mu iya yanzu mu ce 43 plus misali 2 ba. Yanzu idan muka nuna wannan ba zai ba mu 45 ba. Saboda me? Saboda string ne muka rubuta. Kun gani? Assalamu alaikum 43 plus 2. Me yasa? Saboda surar string ne muka rubuta. Me yasa ya zama string? Saboda mun saka wannan double quotation ɗin nan. To ya za a yi mu fitar da lamba? Yadda za a yi mu fitar da lamba, za mu goge tun daga double quotation ɗin nan, za mu goge ɗayan double quotation ɗin, sai mu goge, sai mu rubuta lambar da muke so. Misali 50, idan muka rona OK zai ce mana 50. Sannan za mu iya cewa 50 plus 20, wannan kamar muna rona kamar integer ne, kamar lamba ce muke tarawa, gashi ya bamu 70. Yanzu da farko abin da dai nake son ku fahimta shine wannan, duk lokacin da kake son ka fitar da wani output, za ka rubuta system.out.print, sai ka buɗe bracket guda biyu kamar haka. Idan ka buɗe bracket guda biyu kamar haka,
to sai ka zo idan misali kana son ka fitar da string kenan kamar suna ko kuma kalma wata daban ko kuma sentence ma guda, to sai ka saka double quotation sai ka rubuta misali Ahmad Madu misali, sai mu rubuta kamar haka. To wannan mun fitar da string kenan. Idan muka rona za mu gani Ahmad Madu kenan. Haka yadda ake yin printing ɗin string. Idan kuma lamba muke son mai printing amma kuma muna son ta fito in form of lamba, tunda maybe in case za mu iya yin calculation, sai mu goge double quotation ɗin nan, sorry, control Z, sai mu goge har double quotation ɗin sai mu rubuta lambar da muke so. Shi ma idan muka yi running zai fito. Sannan in ma calculation za mu yi plusing za mu iya saka plus. Idan muka haɗa zai ba mu output ɗin wannan calculation ɗin da muka yi kamar yadda kuke gani. Sannan muna da char, ma'ana character kenan. Character ita yadda ake printing ɗinta, ita kuma a single quotation ake fitar da ita. Shi string a double quotation ne, ita kuma character a single quotation ne. Misali yanzu mu rubuta A. Misali idan muka yi running zai ce mana A. To kamar da yadda kuka sani, character kamar abu ne wanda yake leta ne guda ɗaya. Misali in ma dollar sign, character zai iya yiwuwa sign ne, zai iya yiwuwa leta ne da dai sauransu, zai iya yiwuwa space ne. To amma kuma character yana nufin character ƙwalli guda ɗaya. Misali ba za mu iya cewa AA ba, kun ga program zai ba mu error. To sannan ba za mu iya space ba, tunda space shi ma character ne zai ba mu error, sai dai space guda ɗaya. To wannan shi ne. Sannan muna da double da shi da float. Bambancin float da double, shi double ya fi float, shi linkin float ne amma duk abu guda ɗaya ne. Misali shi ne lamba mai point, misali 22 point, misali 4. To wannan shi ake kira da float ko double. To ina fatan dai kun fahimci dan wannan takaitaccen misalin da na muku. To yanzu bari mu koma cikin system.out.println ɗinmu domin mu ci gaba da akwai abubuwan da nake son na nuna muku. Yanzu misali kamar mu ne sai muke son mu ce assalamu alaikum wa alaikumus salam. Misali program ya gaya ma haka. To abinda za ka yi in ka rubuta system.out.print sai ka saka double quotation ɗinka, tunda string ne, sai ka ce assalamu alaikum. Sannan abinda za ka yi sai ka fito waje, sai ka ƙara rubuta system.out.print, sai ka ƙara buɗe bracket ɗinka, ka sa double quotation ɗinka, sai ka rufe, sai ka rubuta wa alaikumus salam. Wa alaikumus salam. To yanzu bari mu rona program ɗin nan mu ga me zai faru. Idan yanzu muka yi running za mu ga ya ce assalamu alaikum wa alaikumus salam. Duk ya fitar mana, to amma kuma a layi ɗaya. To yanzu misali ya za a yi mu yi sa program ɗin ya fitar mana da shi a layi daban-daban. Idan muna so ya fitar mana da shi a layi daban-daban, abinda za mu yi sai mu zo gaban print ɗin nan sai mu rubuta ln, ma'ana kenan print line. Abinda wannan yake nufi shine idan ka fitar min da assalamu alaikum ɗin nan, to ka sauka layin ƙasa. Duk abinda na rubuta ma, duk wani source code da na rubuta a gaba, to fa zai biyo a bayan wannan na saman da na rubuta mai print line ɗin nan ne. To yanzu misali yadda muka rubuta, idan muka yi running za mu ga ya ce assalamu alaikum a layin sama, sannan kuma zai ce wa alaikumus salam a layin ƙasa. To wannan shine amfanin print line. Misali yanzu idan ina so in ƙara, bari in yi copy and paste ɗin wannan, control C, in sako layin ƙasa, in yi pasting. Misali in ce barka da safiya, barka dai misali. To shi wannan idan na yi running kenan wa alaikumus salam da barka dai za su haɗe, saboda ban rubuta line a saman na wa alaikumus salam ba, kamar yadda kuke gani assalamu alaikum wa alaikumus salam barka dai. Yanzu kenan idan muna so ya sauko ƙasa sai mun saka ln kenan a nan wajen. Yanzu mun sa ln, idan muka yi running zai ce assalamu alaikum wa alaikumus salam barka dai. To wannan shine yadda ake yin printing ɗin simple output. Mun zo ƙarshen tutorial ɗin nan, kar ku manta ku yi liking kuma ku yi subscribing
Na gode, Allah ya